Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de votre présence cet après-midi. Avant de vous parler de la conférence pour laquelle nous sommes tous réunis, je voulais simplement vous mentionner que mon collègue Alexandre Beaupré-Lavallée et moi-même, nous sommes en passant tous deux professeurs adjoints au département d'administration et fondements de l'éducation à la Faculté des sciences d'éducation de l'Université de Montréal, et nous sommes tous deux très intéressés par l'enseignement supérieur, et nous avons créé ce site enseignementsupérieur.ca. On vous invite à aller le consulter. Vous y trouverez nos projets, nos publications et même nos offres de cours. Et je vais tout de suite vous montrer ce que ça peut donner. Par exemple, cet hiver, Alexandre va donner Leadership et vie pédagogique au postsecondaire. Et moi, dans le cadre d'un séminaire thématique, je vais donner Enjeux et fondements de l'enseignement supérieur. Ce sont 2 cours de 2e cycle. Donc, si jamais vous avez de vos étudiants qui sont intéressés, ben n'hésitez pas. Les cours sont encore ouverts. Donc, voilà pour le site enseignementsupérieur.ca. Donc, voilà. Oleg Leguzov va nous faire sa présentation. Je vous dis tout de suite, la présentation est en français, mais Oleg est polyglotte. Il parle russe, il parle mandarin, il parle anglais et il parle aussi français. Donc, je vous demande évidemment votre compréhension. Et je vous dirais que pour la période de questions et réponses, il se pourrait que, que certaines des réponses soient en anglais. Mais Alexandre et moi serons là pour traduire si le besoin est. Et puis, ben voilà, Alexandre et moi devons quitter à 17h, mais si vous voulez rester un peu plus tard par la suite pour parler avec Oleg, il m'a indiqué que c'était tout à fait possible pour lui de rester un petit peu après. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vais vous présenter Oleg. Donc, Oleg Leguzov est conseiller à l'accueil des étudiants internationaux au Collège Sénéca à Toronto. Il est titulaire d'un baccalauréat en économie de l'Université McGill, candidat au doctorat en enseignement supérieur, option éducation comparée et internationale et pour le développement, à l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario, OISE, affilié à l'Université de Toronto. Ses intérêts de recherche portent sur l'expérience des étudiants et des diplômés internationaux. Sa conférence s'intitule « Les défis que pose la dépendance excessive des collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario à l'égard des étudiants internationaux ». Je passe donc la parole à Oleg Leguzov. OK. Merci, Olivier. Bonjour tout le monde. Je vais vous demander d'excuser mon français. Je suis russe et je suis en train d'apprendre le français. Je suis donc obligé de lire la plupart de mes notes. Je m'appelle Oleg Leguzov. Je suis étudiant au doctorat à l'Université de Toronto, plus précisément à l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Et je travaille comme conseiller aux étudiants internationaux dans un collège communautaire à Toronto. Mon champ d'intérêt est l'internalisation de l'enseignement supérieur et je m'intéresse surtout à l'expérience des étudiants étrangers. Je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur ces sujets. Le titre de ma présentation est « Les étudiants internationaux des collèges de l'art appliqué et de technologie de l'Ontario, défis et opportunités ». Voici la description de ma présentation. J'ai divisé la présentation en 2 parties. Dans la première partie, je vais discuter du nombre d'étudiants internationaux dans les collèges ontariens. Je vais ensuite identifier les 3 acteurs principaux qui contribuent à l'augmentation des étudiants internationaux et je vais analyser le rôle de chacun de ces étudiants. Dans la deuxième partie, je vais discuter des défis auxquels font face les étudiants internationaux et les collèges ontariens. Et à la fin, nous pouvons échanger ou si vous avez des questions, je répondrai. La première partie, les étudiants internationaux dans les collèges ontariens et les acteurs qui contribuent
à leur augmentation. Quand vous savez, au Canada, l'éducation est de compétence provinciale et chaque province a son propre système d'éducation supérieure. En Ontario, il existe deux types principaux d'établissements d'enseignement postsecondaire. On a 22 universitaires et 24 collèges des arts appliqués et de technologie. Les collèges ontariens sont des institutions indépendantes et ils se concentrent sur l'enseignement professionnel et technique. Ils offrent des diplômes techniques, mais ils offrent aussi des diplômes d'études universitaires appliquées. Et ils ont des accords de transfert avec des universitaires, accords qui font dans les deux sens. En fait, de plus en plus de diplomates universitaires fréquentent les collèges pour obtenir une formation pratique. Comme j'ai dit, il y a 24 collèges en Ontario, mais la majorité des étudiants collégiaux internationaux fréquentent les 5 collèges dans le Grand Toronto. Ainsi, 50% des étudiants étrangers en Ontario étudient dans les 5 collèges de Toronto. Mais c'est naturel, Toronto est une grande ville multiculturelle, donc les étudiants internationaux peuvent recevoir de l'aide de leurs communautés ethniques. Tous les collèges ontariens ont été fondés à la fin des années 60. Au départ, les collèges ontariens se concentrent seulement pour l'enseignement professionnel et technique les communautés locales. Ils ont commencé à recruter des étudiants internationaux au début des années 90. S'il vous plaît, regardez cette graphique. Il montre le nombre des étudiants internationaux inscrits dans les collèges ontariens. Comme vous voyez, de 1995 à 2017, ce nombre a sensiblement augmenté. Depuis 2010, l'augmentation est très rapide. Au cours de la même période, le nombre d'étudiants domestiques n'est pas augmenté du tout. D'ailleurs, il a diminué au cours des 8 dernières années. Ces graphiques montrent le pourcentage d'étudiants étrangers dans les collèges ontariens. Comme vous voyez, le pourcentage a augmenté rapidement au cours des 5 dernières années. Mais quelles sont les raisons de cette augmentation? Pour répondre à cette question, il faut analyser les acteurs qui contribuent à cette augmentation. Je vais donc analyser les 3 acteurs principaux qui ont un impact sur le nombre d'étudiants étrangers. Le premier, ce sont le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Le deuxième, ce sont les collèges. Et le troisième, ce sont les étudiants eux-mêmes. Okay. Commençons par les raisons pour lesquelles les étudiants étrangers décident de faire des études dans les collèges ontariens. La littérature parle de 3 raisons principales. 1. La première raison est que les possibilités peuvent être limitées dans leur pays d'origine. Par exemple, un étudiant jamaïcain peut avoir du mal à étudier l'animation par ordinateur en Jamaïque. Un autre exemple, certains étudiants chinois ne peuvent pas réussir l'examen d'entrée à l'université. Cet examen, ça s'appelle le Gaokao en chinois. Bon nombre de ces étudiants décident de faire des études à l'étranger.
La deuxième raison est que l'Ontario possède un système d'éducation de haute qualité. Plusieurs collèges ontariens ont des programmes très prestigieux. Un autre attrait de l'éducation canadienne pour les étudiants internationaux est qu'il fournit un moyen rapide d'émigrer au Canada. Les règles canadiennes en matière d'immigration permettent aux étudiants internationaux qui obtiennent un diplôme du Collège canadien de devenir résidents permanents. Selon le Bureau canadien de l'éducation internationale, plus de 50% des étudiants internationaux au Canada souhaitent demeurer au Canada après l'obtention du diplôme. Maintenant, examinons pourquoi les gouvernements veulent augmenter le nombre d'étudiants étrangers. Selon la littérature, ils sont motivés par trois raisons principales. Ils veulent favoriser les liens commerciaux internationaux, atténuer les effets des changements démographiques et trois, générer des revenus. Examinons surtout de cette raison de manière plus approfondie. Le Canada, comme beaucoup d'autres pays occidentaux, fait face à une crise démographique. S'il vous plaît, regardez cette image de répartition de la population du Canada en 2012. Comme vous voyez, le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans est relativement petit comparé à celle de moins de 55 ans. Il y a donc 3 travailleurs pour un retraité. Avec sa ration de travailleurs retraités, l'économie peut bien fonctionner. Regardez maintenant l'image de répatriation de la population du Canada en 2050. Elle aura des conséquences négatives pour l'économie et pour les sociétés. Il sera difficile d'atténuer les effets de cette évolution, surtout parce que les taux de natalité au Canada sont plus élevés. Il est donc primordial qu'on attire de jeunes immigrants au Canada. Comme j'ai déjà dit, beaucoup des étudiants internationaux veulent demeurer au Canada après avoir obtenu leur diplôme. Le gouvernement souhaite aussi augmenter le nombre d'étudiants internationaux pour des raisons économiques. En plus des pays de faire des scolarités nettement plus élevées, les étudiants internationaux stimulent l'économie canadienne avec leurs dépenses en nourriture, en hébergement, en voyage et plus encore. En fait, le recrutement des étudiants internationaux est un des secteurs les plus dynamiques de l'économie canadienne. Une étude menée par Affaires étrangères et Commerce international Canada a estimé qu'en 2010, les étudiants étrangers au Canada ont dépassé 8 milliards de dollars. Ces montants dépassent la valeur des exportations canadiennes d'aluminium, d'hélicoptères ou d'avions. Ce tableau montre les services d'éducation internationaux en tant qu'exportation du Canada vers les 10 pays les plus avancés. Ainsi, 13% de toutes les exportations canadiennes vers la Chine sont des services éducatifs. Vers l'Inde, c'est presque 28%. Une autre raison pour laquelle le gouvernement a essayé d'augmenter le nombre d'étudiants étrangers est la conviction que ceux qui retournent à leur pays d'origine après avoir terminé leurs études deviennent des ambassadeurs pour l'intérêt économique et politique du Canada
à l'étranger. Maintenant, parlons des raisons qui incitent des collèges à augmenter le nombre d'étudiants étrangers. Selon la littérature, les collèges canadiens recrutent des étudiants étrangers pour 3 raisons principales. La première, pour apporter des perspectives étrangères au corps étudiant. Le deuxième, pour compenser pour manque à gagner causé par la diminution du nombre d'étudiants domestiques. Et le troisième, pour générer des revenus. Okay. Ces graphiques représentent la population canadienne âgée de 18 à 24 ans, autrement dit, l'âge auquel les gens fréquentent le collège. Selon ces graphiques, le nombre d'étudiants potentiels au Canada a culminé en 2011. Il diminuera fortement au cours des 10 prochaines années et puis il restera stable. Comme j'ai déjà dit, cette tendance ne devrait pas s'améliorer dans un prochain avenir. Si cette situation persiste, elle réduira des revenus des collèges, aboutira à un gaspillage des ressources, y compris des sièges vides dans la salle de cours, et entraînera le licenciement d'emploi dans les collèges. Okay. Une autre raison pour laquelle les collèges recrutent des étudiants internationaux est économique. En raison du ralentissement de l'économie en Ontario et un peu partout dans le monde, le financement du gouvernement de l'enseignement supérieur a diminué ces dernières années et cette tendance devrait se poursuivre. Comme le montre ce graphique, les subventions de fonctionnement de base accordées aux collèges ont diminué rapidement de 2007 à 2015. Par conséquent, les collèges recrutent les étudiants internationaux qui payent des frais de scolarité nettement plus élevés que ceux des étudiants domestiques, afin de compenser les réductions de financement passées par les compressions gouvernementales. Les frais de scolarité internationaux ne sont pas réglementés par le gouvernement, donc les collèges peuvent facilement augmenter les revenus qu'ils reçoivent des étudiants internationaux s'ils le souhaitent. Voici quelques observations des résumés de la première partie de ma présentation. Les considérations financières sont un élément clé de la volonté du gouvernement et des collèges d'augmenter le nombre d'étudiants étrangers en Ontario. À cause du vif intérêt pour les études au Canada, les collèges ontariens peuvent facilement recruter à l'étranger. Cependant, une fois arrivés, les étudiants internationaux rencontrent nombreux défis. Okay. Dans la première partie de cette présentation, j'ai discuté des raisons d'augmentation du nombre d'étudiants étrangers dans le collège ontarien. Dans la deuxième partie, je vais analyser les défis auxquels font face les étudiants étrangers au collège. Voici plusieurs défis traditionnels auxquels font face les étudiants étrangers. Les compétences linguistiques posent un problème grave pour les nombreux étudiants internationaux. Des compétences insuffisantes en anglais peuvent empêcher de nombreux étudiants de réussir de compléter leur programme en temps. Certains étudiants étrangers ont du mal à s'adapter à l'enseignement nord-américain. Par exemple, les étudiants de certains
culture peuvent ne pas avoir l'habitude de travailler sur des projets de cours en gros, ce qui est une partie importante des programmes d'études dans les collèges canadiens. Certains étudiants étrangers peuvent avoir du mal à s'adapter aux pratiques des établissements canadiens. Par exemple, l'ignorance des lois canadiennes sur le droit d'auteur peut amener certains étudiants étrangers à commettre un plagiat sur le soir. Les différences culturelles peuvent aussi constituer un obstacle à l'intégration réussie dans les sociétés canadiennes. Par exemple, les étudiants internationaux asiatiques ont souvent du mal à faire une bonne impression lors d'entrevues d'embauche, car il n'est pas confortable de souligner ses propres réalisations dans leur pays. 5. Vivre loin de chez soi, de sa famille, de son pays d'origine, souvent pour la première fois, crée un stress supplémentaire pour les étudiants internationaux, dont beaucoup sont jeunes et manquent d'expérience dans la vie. Ces défis sont bien connus et ils sont amplement traités dans la littérature. Maintenant, j'aimerais présenter plusieurs nouveaux défis auxquels font face les étudiants internationaux. L'information que je vais partager avec vous est basée sur mon expérience en tant que conseiller aux étudiants étrangers. Le premier, inquiétude face au marché du travail. Le deuxième, problème de migration potentielle. Et le troisième, ajout de recrutement plus scrupuleux. Examinons chaque de ces défis plus en détail. Comme j'ai déjà dit, la majorité des étudiants internationaux souhaitent demeurer au Canada après l'obtention de leur diplôme. Mais toutefois, pour obtenir les résidences permanentes, ils doivent travailler pendant au moins un an dans un poste professionnel ou de gestion. Mais de tels emplois deviennent de plus en plus difficiles à trouver. Et cette situation crée des pressions considérables sur les étudiants étrangers. Pour rester au Canada et obtenir le statut de résidence permanente, les étudiants étrangers doivent savoir naviguer dans le système d'immigration canadien. Mais ce système est complexe et difficile à comprendre. Regardez cette image du système d'immigration canadien. Le système est très complexe et de nombreux étudiants internationaux ont du mal à le comprendre. Vous savez, c'est mon travail d'expliquer tout cela aux étudiants internationaux, mais seulement moi-même, je ne comprends pas toutes les nuances. Actuellement, les collèges sont mal outillés pour aider les étudiants qui ont des problèmes d'immigration. Donc, les étudiants deviennent souvent victimes de consultants en immigration. Maintenant, je voudrais discuter d'un enjeu très important, mais mal compris. Enjeu de recrutement. Les enjeux de recrutement sont très controversés. Le rôle est d'aider les étudiants internationaux, mais souvent, ils en profitent. Mais quels sont les agents de recrutement? Un agent est une tierce partie qui fournit les services de conseil aux étudiants
qui veulent étudier à l'étranger. Les services fournis par les agents comprennent normalement une assistance pour la demande de visa et le permis d'études, les préparatifs des voyages et le choix de l'établissement et du programme. Les agents sont payés par les étudiants ou leurs familles et ou par l'institution qu'ils représentent. Selon les recherches, il existe 3 raisons principales pour lesquelles les collèges canadiens recourent aux agents. Pour réduire le coût de recrutement des étudiants étrangers, en fait, il est moins cher d'utiliser les services d'agents pour recruter les étudiants qu'envoyer du personnel à l'étranger. Deuxième raison, pour concurrencer efficacement avec d'autres établissements postsecondaires. Et le troisième, pour maintenir une présence dans des pays culturellement différenciés. Les collèges essayaient de diversifier leur corps étudiant, mais souvent, ils n'ont pas l'expérience culturelle pour recruter dans certaines régions. Par exemple, dans mon collège, nous avons beaucoup d'étudiants originaires de Chine, l'Inde et du Corée du Sud. Mais nous aimerions augmenter le nombre d'étudiants originaires de l'Afrique, l'Amérique du Sud, du Vietnam et d'autres pays asiatiques. Nous n'avons pas beaucoup d'expérience dans ces régions, donc nous faisons affaire avec des agents. Mais pourquoi les étudiants font faire avec les agents? Il y a 3 raisons principales. Connaissance linguistique insuffisante. Tradition d'utiliser des intermédiaires pour des traductions importantes dans certaines cultures. Et le troisième, complexité, le processus d'immigration au Canada. Mais dans quelle mesure les établissements postsecondaires de l'intérieur comptent-ils sur les agents de recrutement? Comme le montre assez grave, le nombre d'étudiants étrangers qui font appel à un agent dans un collège ontarien a augmenté considérablement au cours des 10 dernières années. 60% des étudiants internationaux de ce collège ont eu recours à un agent en 2014. C'était en 2014. Et voici des recherches plus récentes. Quand vous voyez, plus de 90% des étudiants internationaux qui étudient dans les collèges ontariens utilisent un agent en 2018. Mais pourquoi le nombre d'agents de recrutement augmente si rapidement? Il y a plusieurs facteurs, mais à mon avis, la rémunération significative est la raison la plus importante. Comme j'ai dit, les agents sont payés et par les étudiants et par l'institution qu'ils représentent. Et ils peuvent gagner beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent. Les modifications apportées aux règles de l'immigration canadienne facilitent
l'immigration des étudiants étrangers. Donc, les agents agissent de plus en plus comme consultants en immigration et cela leur permet de gagner encore plus d'argent. Je pense qu'il faut se rappeler que les agents sont avant tout des gens d'affaires et leur objectif principal est de générer des revenus en inscrivant autant d'étudiants que possible. Mais comment le cours aux agents pour recruter les étudiants peut-il être problématique? Malheureusement, selon nombreux rapports, certains agents profitent des étudiants. Voici quelques exemples de leur mauvaise conduite. Falsification des documents de demande, honoraires excessivement élevés, fourniture d'hébergement de qualité inférieure et inscription d'étudiants dans des institutions et des programmes inappropriés. OK. OK. Je viens d'expliquer pourquoi les agents peuvent poser un problème pour les étudiants, mais ils peuvent aussi poser un problème pour les collèges. L'influence des agents a augmenté considérablement. Par exemple, ils choisissent les collèges fréquentés par les étudiants. Les étudiants qui n'utilisent pas d'agents peuvent être désavantagés parce que les agents font pression sur le collège pour s'assurer que leurs étudiants sont admis rapidement. Et la plupart des étudiants recrutés par les agents viennent des pays qui ont toujours été les principaux fournisseurs d'étudiants internationaux. Regardez cette graphique. Il montre le pourcentage d'étudiants internationaux recrutés par des agents dans quelques pays. Il est relativement facile de recruter des étudiants en Chine, en Inde ou en Corée du Sud, mais il est très difficile de recruter en Afrique, en Europe ou dans d'autres pays d'Amérique latine. Et voici la conclusion de ma présentation. Le taux actuel, l'augmentation des étudiants internationaux et la domination des étudiants domestiques font persister dans un proche avenir, dont le pourcentage des étudiants étrangers dans les collèges ontariens continuera d'augmenter. En général, les collèges ne sont pas préparés adéquatement et des ressources supplémentaires sont nécessaires pour faire face à l'augmentation de ces étudiants. Catch-22. Je ne sais pas comment on dit Catch-22 en français. Pour maintenir leur service, les collèges ont besoin de plus d'étudiants étrangers, mais une telle augmentation exige un investissement plus important dans le service. Merci, c'est tout. Merci beaucoup. On va passer à la période de questions. Je vais passer avec le micro. Excusez, je parlais un peu trop grâce aux travaux à l'extérieur. Si vous avez des questions pour Oleg, je vais pouvoir vous passer le micro. Comme on vous disait au départ, Oleg, le français, c'est sa 4e langue. Donc, vous pouvez essayer les questions en français, mais sinon, on va pouvoir les traduire et traduire les réponses. Est-ce que ça risque d'être plus facile si vous pouvez poser vos questions en anglais? Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y, monsieur. En français ou en anglais? With the special needs of the students that are international, what has been, not necessarily in terms of numbers, what has been the impact on the institutions
in order for them to meet the faculty, to meet the needs of the students, whether it be accompanying them in their integration, et cetera, or the type of education that's provided for them? What has been the impact on the institutions? Well, that's the problem, right? Oh, sorry. That's part of the problem. While institutions, we try to provide them more services, but the increase was so rapid and so fast that I feel we are behind. So many students are left on their own. For example, students spent, one example, students pass TOEFL or IELTS exam, right? But when they arrive, we find out they're not quite prepared in English. So they have to take some extra English courses, which are very expensive, you know, because many students in the college, some of them have money, but some of them are not very expensive, very rich. And so they have to spend extra money, extra time. So that'll be one example of difficulties. And then when you have such a big influx of new students, it put pressure on faculty, on schools. Like in some classes, let's say in accounting, business-oriented, because many students who don't speak English very well, they tend to enroll in programs when English is not required. So it will be accounting, so it's in marketing. So sometimes you end up out of 40 students, 30 students international. So the faculty members have really difficult time to adjust to the style of teaching. It's a big problem. Then, as I mentioned, we have learning center, for example, right, when we help students. But then we have students from, let's say, Saudi Arabia, and female students from Saudi Arabia, they would not work in a group with male students. So they require even more resources. So many of the things were not well thought through when we increased the number. And right now, I mentioned, right now in 5 big colleges in Toronto, 57 of all international students are in Toronto. And in my college, we pass about 40% now of international students. And if you take into account recent immigrants, well, international students, it's those who have visa, right? There are many students who came here as a permanent residents, but by all accounts, they pay small tuition fees, but they're facing most of the challenges that international face. So in fact, the irony is, I keep saying it, we called ourselves community college, but the community is global. It's not more Ontario or Quebec, it's basically the whole world is a community now. So it is a challenge, and there was a pressure on the faculty to lower the standards, and it happens. And it's a big challenge, so what do we do? The industry requires certain skills. But it's complicated because many of the international students actually already have very good degrees from their countries. So sometimes they're academically ready. So it's not simple. It's a very complicated situation. And now until recently, the major supplier of international students was China. Now, in the last couple of years, India overtook it big time. Right now, Indian students constitute almost 50% of all our students. And we tried very hard. We tried to diversify it. And this is another issue. Many international students actually complain. Say, I came to Canada, and I'm in class with 35 students from India. Right? So that's another problem. And that's what I was mentioning about the agencies. See, they recruit, well, as I said, they're business people. It's not tape, right? We'll cut it. Okay. They're business people. They make money. So, of course, they would try to get as many students as possible. So they go to India, to China. We can go to Shanghai, put an order at same college, and get a full plane of students. But we want to diversify. We want them to go to sub-Saharan Africa, to Eastern Europe. That's a difficult market, because for 10 students who express willingness to go, only one eventually, because of visa problems and so on. So there's a whole host of problems to deal with. And I mean, it just happens so fast, I feel we are not as ready as we should have been. And another thing is, and I don't think I mentioned that, I haven't come across any student yet from developing country who didn't want to immigrate. You see, universities have reputations, and in a way, with universities, whether it's university in Poland or in Quebec or in China, when we say university, we have a fairly good idea what it is. When we say college, who knows? Because in some countries, like in Canada, we have a
two-tier system. We have universities and colleges. We have some polytechnics, but not many. Like in Russia, we have universities, huge number of colleges, institutes, polytechnic, medical education, and so on. And then we have colleges, but those are purely vocational colleges. So people, let's say in Ukraine or Russia, who want to send their child, they are to abroad. They'll be most likely middle class. They have money. So their inspiration for their child to have a good education. And we tell them, well, come and study in the college. They think, are you kidding me? I don't want my child to be a plumber. Nothing wrong with the plumbers, but that's how they think. And that partially, because you probably will ask me how come we have so many agents. That's how it all started. We needed people in the field who would explain to people what the institutions we are. So that's the reason why it's so big. Yeah. But actually, can I have a question for you? I forgot. I wanted to start. Okay, hey. Okay, I don't know if I spelled correctly. De quelle ville croyez-vous vient la majorité des étudiants internationaux chinois qui étudient dans le collège de Toronto? Hong Kong. It's a tricky. No, I wouldn't be asking it if it was simple, right? Shanghai? No. It doesn't say that there's an increasing number from rural areas, or Yeah, could be, but no. but I don't know. Yeah, it's like such a way. I mean, I wouldn't know, but I know just by working there. Okay, it's Toronto. Yeah, because what happened? It's actually unique. I should write a paper about this. What happened is in China, the middle class is growing very fast, right? And about 10 years ago, they began to recruit teachers to teach children in China. So now the many Chinese realize that if you start learning English at the age of 18, 20, you're in big disadvantage. So they have money, so they send their children to study in high schools in Toronto. So by the time they graduate from school in Toronto, let's say, they're pretty much Canadians. They speak fluently, but their legal status is Russian. So that's where we're still on visas. Yes. So technically, they're admitted. They pay high tuition fees, but they're international. So my question is, and our recruiters recruit them there, and we pay them, and we pay. On average, colleges pay about 20% of one year tuition fee, so about $2,500. So you see. So just to be sure that we understand, so they go to high school and then they go to your college, but you still pay the recruiter for that student going to your college, although the student is already here, already has his paperwork and everything. So that's kind of double for them. Are they also paid by the school boards? Well, school pays them. We pay them, right? So we pay, because we have contract with them for each student who pays, we pay them part of tuition fees. But the assumption is that all they make, right? But it does not prevent them legally from charging the student. And because I now work with students, I used to work as an international agency coordinator. So I know it in and out, how they do it. So a recruiter who approaches parents, normally it's parents somewhere in Fujian province, who don't know what Canada even is, they don't know that recruiters are paid by us. So they tell them, well, it costs you $5,000. So when you combine all the money they are making, and now on top of all that, they're also getting a license of becoming immigration consultants. So this is, I don't want to reveal any data, but I look at those numbers, guys, we're in the wrong field. I just noticed. Well, just for me, I want to know what is the situation in Quebec.
I thought there would be more people from the CEGEPs. I sent the invitation to them. I also work a bit like as you do, but in the CEGEP sector here in Quebec. And so what is very interesting in Quebec and is very different is that the percentage is actually higher in rural areas of Quebec rather than metropole, because we have regional admission systems. And so the CEGEP system can dispatch the students. And basically we have the highest proportion of international students are in Gaspé, Les Îles, which is like 12 hours from here. We also have in terms of proportion, of course. We also have a huge proportion in Sept-Îles, and we also have in Saguenay-Lac-Saint-Jean, and they go in technical fields. Because we have a system where, unlike in Ontario, where the colleges are way more autonomous than the CEGEPs here, the CEGEPs, so many things. First, the CEGEPs individually rarely recruit students, so it goes through systems of admission. Second, the fees that are paid by international students, 90% of it go back to the government of Quebec because CEGEPs are free. So the government says, like, why would you get money? You are not supposed to actually charge money. So the government will charge $15,000 per year, which is exactly the same thing they would charge at university level. So it's not cheaper to go to CEGEP to university. But then the CEGEP only keeps 10% of it, which barely cover the cost of recruiting international students. But what is interesting now, and that's what I wanted someone from the field to tell you, and I think this is very interesting. The CEGEPs I mentioned, Gaspésie-les-Îles, is like 12 hours from Montreal. Well, they have opened a branch campus in Montreal. And so I told them, well, what is the financial incentive? You're not getting any money from it. So why are you building something new here? And so, well, we don't put them in our regular programs. We put them in continuing education programs, the AEC, and then we can charge them as much as we want, and we keep the money. So these kind of collegial certificates that are 1 year, unlike the technical degrees, the diplomas in CEGEPs that are 3 years, the pre-university here are 2 years. If they study for 1 year, they pay full fees and the CEGEPs keep them. So we have rural CEGEPs that already have a foot in the door abroad, establishing branch campuses in Montreal. It's a completely different world. And so, I don't know, but maybe other people, I don't know where the other people come from, but this is what I can say from my perspective. Interesting. Are the colleges there in Toronto private? Oh, no. All these 24 colleges, they are crown corporations, so they're like a chain. But we have, what do you call them, professional colleges, which are, but they are not part of the system. And actually those colleges, they can admit international students, but international students would not be able to use them for immigration purposes. So in a way, we have a monopoly. So yeah, 24. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir ce courage et puis surtout de l'endurance pour présenter une thématique relativement complexe dans une langue qui vous est étrangère. Je ne sais pas s'il a compris, mais... Donc, vous avez eu 10 minutes de repos. Là, je reprends en français, mais vous pouvez me répondre en anglais. You can answer in English. Alors, moi, je suis d'origine marocaine. Et donc, je vais vous apporter un regard qui est un petit peu différent de ce que je vois quand je rentre au Maroc. Ça fait quand même 30 ans que je vis ici, mais quand je rentre au Maroc, ce que je vois par rapport à tout ce qui est canadien. Depuis pratiquement 15 ans, on trouve beaucoup de collèges québécois et canadiens qui sont installés au Maroc. Donc, il y a aussi les autres pays qui sont en train probablement de réagir à cette économie qui devient une économie qui repose non pas sur les industries et les matières premières, mais principalement sur l'éducation. Par exemple, je sais que le collège La Salle, on peut le retrouver dans toutes les grandes villes marocaines. On peut trouver les campus de l'université Laval et Sherbrooke un peu partout au Maroc, dans les grandes villes. L'Europe, elle est en train de faire la même chose. Les grandes écoles, etc. Donc, dans cette ère-là, parce que j'ai beaucoup aimé votre façon de présenter la thématique, d'une part en tant que système d'éducation, mais aussi comme un système économique.
Et j'ai beaucoup aimé quand vous avez fait le parallèle entre ce que représente le retour sur investissement en éducation pour le Canada et l'aluminium, les grandes richesses du Canada, et que probablement le Canada il est en train de... C'est-à-dire une grande partie de son économie commence à reposer sur ce retour d'investissement au niveau des étudiants internationaux. Donc moi, je vous pose la question, si par exemple, tout à l'heure, vous avez fait comme une sorte de représentation, la Corée du Sud, la Chine, l'Inde, je ne me rappelle plus les autres pays, si eux commençaient, et je pense que j'ai pris comme exemple du Maroc, il n'est pas le seul. Je pense, parce que vous parlez un petit peu des pays africains. Si les pays africains commençaient à adopter cette stratégie, qui est d'avoir comme une sorte, je ne sais pas comment, une certification, par exemple, tel collège, je ne connais pas un petit peu les collèges de l'Ontario, quelqu'un arrive au Maroc ou en Corée et dit, moi, je bâtis une institution qui représente et qui reproduit exactement le système québécois de l'Ontario. Quelle serait la réplique, par exemple, des collèges de l'Ontario, etc. Colleges establishing themselves in other countries, and in this case, particularly in Africa, or in this case, North Africa or Morocco, because some cegeps are there, some colleges are there, and universities as well. And so she was wondering about these institutions establishing themselves abroad, and she's going to take an entry. If I can just try to rephrase it, is that your presentation was relied heavily on student mobility from other countries to Canada, but in this economical cycle, there's also the other way around, where institutions from Canada go to certain countries and establish branch campuses there without having the need to recruit. So how does that affect institutions and relations with those countries? Okay. Yeah. Yes, my presentation was mostly about students coming in because that's my field. Right? That's what I know the best. In terms of colleges establishing their presence abroad, we are not as advanced as universities. Right? You see, universities, they do research, and the research is very international. You almost have no choice but to get engaged with your colleagues abroad. College education is very practical, and it still serves local communities. That's the mandate. That's how they were originated initially. So the students who come to study, most of them don't really plan to go back. They plan to stay. So it's one way. Now, but I try to, because I know a little bit about what we're trying to do. For some reason, we have really hard time to send our students abroad. Really. We pay them money. We just do everything for them. And it's a mystery, right? You know, some people think it's because, in fact, you know, the funniest thing is, when we try to advertise study abroad program, do you know which students wanted to use it? International. But they are here already. I mean, it makes no sense. We really want, but again, if you look, 70% of our students are either international or recent immigrants. So for them, being in Canada is only almost immigration, being abroad. And I guess most of the students, the rest of the students Canadian-born, some of them are so-called second career students, right? You have it in Quebec too, right? Then a lot of people, first-generation students. It's students whose parents didn't go to school, so they are not as attuned to sort of to explore the world. And we go to classes, we promote it, it's still only a few of them go. In terms of building projects abroad, very limited. It's kind of, in my college, it's kind of disintegrated because different departments have their own initiatives. I know Department of Tourism, right? It's natural. So they have their agreement with some schools in South Africa. They're doing some, but it's not centralized yet. So some people are doing those things.
What else? I know Centennial College, they just opened a branch at Suzhou in China. But from what I know, it's very, very limited success. Yeah. So there are some initiatives, but they're not, by no means, they're very, very big. And another problem is, you see, for our students to go abroad and study, our programs are so short. At university, you have a 4-year program, right? So if you go, let's say, in your 3rd year abroad, it might not disturb your overall trajectory of studies. But if you are enrolled in a 2-year accounting certificate, going away for 1 semester, accounting can be so different. So because our programs are geared specifically for Ontario economy, it's very difficult to find partners. Last year, we sent a group of students to Beijing for only 1 month, and the idea was that when they come back, they will be plugged back in their semester, so it's not disrupted. But students don't want to take semester off, they need to finish fast. So it's interesting, so all the things have to be dealt with. Yeah. Do you have any other question that you wanted to? Oh, okay, here's a question. So what do you think? Shall we? Because there's some people think that having too many international students actually changes the nature of the education. You know, and some faculty members embrace it, and some people resent it because they feel it's a lot of pressure on them, and they're not getting paid more, so it creates problems. Well, I had a question when it comes to student experience, which is tantamount to student success. And you brought it up when you said that you have students from India who come and get in a class where they want to be in a Canadian setting, and they end up being in a setting where there's only international students or a majority of international students. And it goes from a model where you're supposed to not immigrate, but experience education in another country, to a model that resembles more of that of a summer school, where everybody's an international student. And but have you observed any problems in learning when you have one student in a Canadian setting as opposed to a whole cohort of international students? Is there a difference? Yeah. I can give you an example from my own experience. Once I was teaching a class in English, basic English writing. Oh, sorry. Yeah, I taught once, and I said I will never do it again. It was basic English writing, and guess what? Half of my class were international students, and half were Canadian-born students who are illiterate. So, but the issues they are facing, you see, there's a difference between somebody who is a literate person but just need to learn the second language. So this person might say 5 table and forget S at the end, right? While native speaker would never make this mistake, but they cannot write because, you know, how do you deal with that? It's such a strange experience. Another point I want to make, even such a simple thing as housing. So when students come from abroad, and we have a housing service, so we have a list of potential homeowners who want to provide, but who do you think those homeowners are? They're Chinese and Indians. So it's so bizarre. Students, we have an area of Brampton, it's Mumbai, it's all India. Toronto is becoming actually, white Canadians are in minority now. It really creates problems. And now the latest one, big problem now. Apparently now they passed the law on marijuana. What do you do in a residence? How do you explain some Saudi woman that it's okay to? So it's like something you can't even think about these problems. It's unbelievable. I don't have a question, but it's mostly comments about my own experience as an international student. When I was younger, I did an exchange, and also when I came here, I wasn't an international student. I was already a permanent resident, and I wasn't able to be a part of the activities that you do here for international students.
but I used to work at the international office. So I used to, work with these international exchange students and be a part of the activities we did there. And I experienced the same thing. It's like we're always putting international students together, making a lot of things for them, but to get in touch with the local is impossible. So you're always there, but you don't get to know the local culture. It's really difficult. Mostly if you're spending here like only 6 months or 1 year, it's not as much as you think. It takes 6 months minimum to adapt, to understand a new culture, and then you go back to your home. So I don't know. I think it's something that we're failing there, like to get the locals in touch with the international students, and not only here. My exchange was in Latin America. I was from Colombia. I am from Colombia. I am from Colombia, but I went to Chile. But we're always like together. So it took me some months to get to know the Chilean people. So I think maybe universities don't think about this phenomena. Mm-hmm. Yeah, I think they do, but I think it happened very, very fast. The numbers, you saw this graph, it's skyrocketed. We started including international students. You see, colleges was founded in late 60s, right? And until 91, only 90s, we didn't have international students. So the mentality of colleges was just for local communities. Then in the middle of 90s, we began to include some, but mostly for English programs, just few. And then it just exploded for the reason that I listed, like financial and so on. So in many ways, I think these institutions are simply not caught off guard, are not prepared. And this partially, unfortunately, it's a cash cow. It's easy money for us. People will not say it, but that's what it is. And And logistics are very difficult. Man, it's really difficult because we spend so much of our time dealing with problems. I'll give you a couple of examples. We have insurance. And many people say, well, why do you need insurance? The insurance part of the business is huge, enormous, right? And people say, but I bought my own insurance. Well, but it's not good enough. And we had a case that Indian students was at night waiting for the bus stop and somebody stabbed him with the knife. He was okay, but he took him to the hospital and they operated on him. And then the doctor asked him for documents. Like, he didn't want to know who he was. And when doctors took his purse and realized he was international, they asked him, do you have coverage? Because they have to get paid, right? And he didn't know. So they saw the phone number in India to his father. So they called his father and told him basically, prepare to pay $57,000. The father almost had a heart attack. So he called us and the student was covered. He was covered. So something like that. Or there was a case as a Saudi male student sexually assaulted Japanese student, right? And then the Saudi government hired all these lawyers and Japanese. We spent $200,000 for this girl treatment, psychological treatment. Those, it's an education institution, but actually it becomes overwhelming. We spend most of our time dealing with these issues. So it's really, it's much more education, just education now. Just to answer provide one answer. I think you have it there. Should colleges become the immigration door? And if they do, then their mandate is changing. The resources they need is changing. And the way they operate will change. International students is actually something very positive. But if your main argument for attracting students is come here and you can immigrate afterwards and become a citizen, and that becomes the main reason for students to come here, and then all the issues are getting around that, I think there's a big reflection. Either the government says like colleges and universities become our main
immigration doors, and that's good. We're gonna, or they say no, that's not your job. Students coming to study is fine. Students coming to become citizen, well then, how can you distinguish? But I think that is kind of, for me, that's a trick. It's not so much what is the number, or rather, should it be the mandate of the colleges to accommodate for all those immigration problems? And that's something for the CEGEPs, because since the CEGEPs don't keep so much money from the international students themselves, they don't have the means to support, like you are doing in your job right now, the immigration process, the visa process. They do the best they can, but they don't have the money to do it. And the government said in the last international policy in Quebec, said, well, you should increase the number of international students, and you should increase the number of paying international students, because we have agreements with some countries that, if you're from Union Island and you come here, you don't pay tuition fees. A certain number of students don't pay. But then the government says recently we should recruit students outside of those agreements, so the students actually pay. But the government still keeps the money. So what the CEGEP will say, well, at one point, if you increase the proportion, you'll need to give us some means to actually negotiate and maneuver in this very complex immigration process. So that would be my answer at this point. Yeah, but in a way, if you listen to what the government says, they say pretty much it's about immigration. Like, remember our former foreign minister, John McKellen, he pretty much said that students are the best immigrants. It's sort of acknowledged it. Yeah. The irony is, as I mentioned, that birth rates are so low that it is not inconceivable to imagine that in 20, 30 years, almost every Canadian will be born somewhere else. It's strange, but that's what it is. I think it's a good way to promote positive immigration and to see a positive integration. I think is sort of a good system. I would say the danger might be in if it's unsuccessful because it's too rapid and the institutions can't fulfill the demands that are manifested by the students. Then if they eventually become on the workforce and they're not prepared for the workforce and they're not fully integrated, then you basically create unemployed, frustrated, and angry citizens. So there's a certain danger there, is what I tempted to say. So the positive thing is that if we go through the school system or the education system to promote immigration, well, I think the values of a society that we want to implement are instilled in the students, so that will become future citizens of the city or the country. But again, the danger is if we promote more the financial aspect of it, see only the finance, then we'll just succumb to that and not reflect on other needs that are greater. That's what my thought. Yeah. It's interesting. One of the first questions the students ask me, how can I get a work permit? Because students have to, when they apply for study permit, they have to show a certain amount of money. Normally, it's a 1-year tuition fees plus $10,000. Some of them don't have it, right? So they borrow money from their friends, they inflate their account, and they get their study permit. When they arrive, very quickly they realize sometimes they have to take more courses, whatever, there's not enough money. So they work. They're allowed to work only 20 hours a week. And what kind of work can they do? It's minimum wage. So some of them don't have much money. And this is interesting. I just didn't have time to talk about that. Plagiarism, right? You see, here's a funny, and I'm kind of myself divided about that. In my college, we have a rule. If you caught first time cheating, you get a warning. You caught a second time, you get second warning. You caught a third time, you are put on probation for 1 year. For international students, it's a kiss of death. They cannot do it. They have to leave the country. But I did my own analysis to see where students were caught, because many of them are caught. And normally they end last semester. You see, say you're taking 5 courses and you're working 40 hours. You're working under the table. And they cannot. 20 hours is not enough. They work over more. They said, no, if they get caught, they're deported. So where do you think they work? In their ethnic community. Everything is so integrated. It's not an education anymore. And those people take advantage of them, of course. They take sometimes their pass because they cannot complain. They will be deported.
So, but even if they're okay, they're still working, and now they have a choice. Okay, this is my last course. I'm going to fail this course. For me to pass it, I have to reduce the number of hours I work. I can't do it because I need money to pay loan sharks back in my country. Does it make sense to cheat? I was doing presentation with faculty members, and people were so adamant, right? They were giving me a hard time. No. And I said, okay, stop. Listen, according to statistics, 1/3 of you cheated on taxes. Oh, they didn't like it, right? According to statistics, 20% of you cheated on their wives and their boyfriends. No. Oh man, I was tough on them. But I mean, come on. I don't like when people get so righteous. It's life. It's tough. You know? I said, so, and they were silent. I said, these people, they try to survive. You grow up here. They just, you have to deal with those issues. So for them, it makes perfect sense to cheat. You cheat, you get caught, you get warning, fine. But if you win, you immigrate. It challenges you, man. Students come to me, they're crying. I mean, what I'm supposed to, I can't encourage them to cheat. I tell, listen, my role is to tell you the rules and consequences. You do what you need to do. I mean, what can you do? It's bizarre. Yeah. Thank you very much. I think I thank you again, Oleg, for your time. Thank you so much. It was a great presentation. And je vous invite à visiter notre site enseignementsupérieur.ca qui est en ligne depuis aujourd'hui et au plaisir de vous revoir peut-être à une prochaine présentation. Merci beaucoup, Oleg. Non, merci.